Nonsia abo adeshimama yemamo achi sansomamo akwaba edeba begyina nopa nonsia kasebo eso omayimo eni amahodo so nsema yensa kane aboabo no eno anabre ason ye ba betiti nesirani abasade amamo ene anopa ise virgin anopa bremu akan kasebo na kasiye no ye edimu akotene bi enese onimonyafo okujeto ablakwa wakasa achemu ese empenifo hodwa na se ministers a wonu makwakopiemu ewo mrahibidjefi a empenifo ehwe atoto wonu anono afein ana eye appointment committees a yeyi womo ebetena se ato wonu so aba na honorable Kwesi Amwakun atanso akasa achemu se Ghana hase yeba no contractors for a wohan se ye wono ene aban eba behwa konti abonsere beyona emua bi esene fatane akade bia ebetimi aboama wonu dwumedi wodi ewo oman ni mu atimi akosono wono ebehwe no aboa wono ensom na Ghana Health Service also edekrata abamontani nyinada ene se wono edekokobo akọ eyempenifu ahodra wono ewo ya asabia hodro ni nyinada emu se Ebola yade no asanso amane hono so wokuro no bi nu eso enintini womma wani emra won ho so ye papa honorable Kwesi Amwakun atanso akasa chemu se ba beto dwa se contractors phobia wono eyo adwuma ewo man Ghana ham se yentua wono eka amane nam so krampo ma wono etie atua wakasa chemu se wono ebobo ho atua wono so eka na Ghana Health Service also akasa chemu se coronavirus de no kwa na ekosro ma sese ekasei enipa ba 702 ana enya yade no ebia emunsia asanso afamu ahwe wono enkwa yede ni gide musem ebeto amoso na ababeto jase Easter na nka yehwe nimse nke bekwa kodi no meche efo ya edi enimu eye nuguchi mpenifo wono honom edi aba esese de yade kodi coronavirus hono entinu yenyi yani emfa emfri so ebekwa kowie kasebo no ewo amahodo ensem emu na World Health Organization so ede kokobo akọ ede ama African countries based in se wamma wani enna won ho so ye papa ensem afufro bim ka we hu ne abobo na ede baba so mo ene anopa ise virgin anopa no sia kasebo na hyene se eye Sasa Secretary School upe school papa do ba kodi amekanfo ede ama won mecha kwan won se won made so kwantempon no eso anaso betimi afrem penifo ewo 0208 278 198 0208 278 198 na no one more atwetwe enkomo meaning ede ma bina adobia yedan husima ye ba kase bono yebedomu esuko Ebusiafo esanso mamo akwa babiem edeba virgin no pa no sia kasebo no eso se ye hye ase edia onumunyafo okujeto ablakol no so ejinemu edema adehya wono ewo nofton na wakasa achemu esevet na ekoso ewo emrahibjefi a wono ehwe atoto eye ministers ahodro no anu selebe na wono asanso abetwa wono dwumedie so ewo man Ghana emuna empo oman no etimi afanento mapa edi efra no wokyerese ewomu se wono atoto empenifo ne bimo ano ewie nemum no kyera enso honoma afei ana eye appointment committee a wono ewo emrahibjefie no wono so ebetena se ato wono so aba Yebia ene babeto edwase asofo ahodo ayapa womo se emfie 19 womo emeboa na Ghana entimi mfa ntoma pa emfra no yebetoto womo ano se de yebeya edwuma yede ahye womo nsa no womo ehwe so mbetimi aye ana empo no den ena womo ba wombetimi aye de abo man Ghana na ma Ghana so akoso na enu ena ampaniampa so womo guso womo etoto womo ano na se womo toto womo ano wi a eno ena mpanifo beto womo so aba se wei ene yepese
obedi yeso anase wei ene ye pese ye yi new edi new sin chen na eno ene nenam abefo afidie ntintan se yade ya to wo mo so aba ewie a Ghana fo no bi eka na eno ene nei Owura Samuel Okudzeto Abrako no ene ye Northton abato mpesua no so mrahye bedwani wodi aba bonten na ne nsemu nyina ne se Ghana fo ye kasa papa esan se enya de a obi ato aba se wei ena enko anase wei ena ntena nchen empo no wo mo ano toto no kra no ye nya ntutu enwie ye emu kakra bi ene yetimi atoto wo mo ano ebi mo etise osoafo wo no ene behwe Ghana yapomuden ho ensem so de obehwe Ghana ye homasua ensem so ene akwan ne akwantempon ene emu kakra bi ene yetimi atoto wo mo ano enti ma obia enyina baabi enka se eyade ya to wo mo so aba empono yenya ento ye sanso ene yenya entoto wo mo ano enwie ye enti ma obia enka Abusia ye to akase bono esuna egusua ewo emrashibjefie ene vetina ekoso ewo honum na wo abra empenfo ehwe atoto onumunyamfo kwasi amwako ata ono anehwe yakwantempon eso ewo manga no ma yesanso etoto na no ase de beyona ne dwumedi a obedi ye no wasanso atoso biem ewo manga na emunum wabra empenfo etoto na no ana wonmo ebisa no eye contractors for wonmo ewo omanga na muyankasa ye diem no den pa ana wonmo eyo ede afa ho na wabra wode anuye emma empenfo no chemu ese woni aban no ekaunti aboma ahwani ma sese de beyona obetimi aboa eye adehya wonmo ye contractors for ewo manga na mu no wonmo ehwe na akandie bia anampo se mmoa bia wonmo behwe betimi ede aboa contractors for wonmo ewo manga na mu wonmo ebobo ho na wobie kwan mu se de beyona obetimi ede sammoa no ene enime bia betimi aboa mu no wode aboa contractors for owo manga na emu. Mr. Chairman, my second question. Last month, specifically on the 14th of January 2021, the Ghana Chamber of Construction Industry issued a statement in which they assert that your ministry owes them 1.8 billion Ghana cedis in debt, and that after listening to the president at the inauguration declaring a second year of roads, they are doubtful that that will be successful if you do not pay them this sum of 1.8 billion Ghana cedis. Is this figure accurate, and what are your plans in redeeming this quite a staggering amount of 1.8 billion Ghana cedis to the Ghana Chamber of Construction Industry? Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I have indicated a number of times that yes, government owes contractors. The figure cannot be wrong. And His Excellency the President is not unaware of indebtedness towards contractors who work for this country. And the year of roads will mean using the same contractors to work. So government is determined to make all these outstanding debts good within the shortest possible time in order to empower contractors to work. And a number of contractors have done a lot of work. They have done yeoman's job. This country, salutes them, and government is working hard and will continue to work hard, to pay all these outstandings, so that we will be in a position to empower them, to use them, as we go ahead. Well, the declaration of 2021 as year of growth will require that we use these same contractors to work, and government is determined to do that. And there are plans towards the payment of all the outstanding debts. Thank you. Ababe to jaso kopiemu ewo eye Guinea ana afensunu di alkongwa eye yadia eyi niti wo honum biem
ewo coronavirus achi eye Ebola yade no na nansem honoma ebaye ama Ghana ebi entimi ama mepiemu ewo hanom ese na se de bi oni ebetimi aboboy ho na empo sebe yenka se mrade nebum no se ebinya bedra ebetimi aso ano entamu entino enam so ama Ghana Health Service for ede krata abamontan nyina da ene se wonom ede kokobo akọ ede ama Ghana ya asabia eni mpenifo wonom ewo honum nyina da ese de yade no eyi niti ewo Congo ene afens no Guinea se Guinea ye kasen enipa anya bi eye enso a yese kwa na ekonim ama enipa miensan so afamu ahwe wonom enkwa enam so ama ye Ghana Health Service for the krata base empenifo emma wani enna won ho so ye papa Kwanchefo pani edi Ghana Health Service onimonyamfo Patrick Kuma Aboaje ono enene yi wodi aba betu edwase eyade a Ebola no sese no atese ewo man DR Congo emu enti Ghana yenye ahweyie papa ye momoden si ye behwe ye hu eyie papa esanse COVID no yenya enso ano enwie ye enti se Ebola eba beka ho dia na ene ebeya asem enti wodi sa asem wei edi ma empanifo ahodo wo mu egugu ayaresabia ano se wo mu enya hweyie ni Ghana mampani eni mpanifo nyina se wo mu momoden se wo betimi aye bibia ye betimi edi aboye ho ban ehwe Ebola no ehom esanse se eba bepiemu ewo man Ghana ni nua ene COVID-19 enti no wo so we ya no wo so we enya de wo so we ya obeja we esanse ono nso no wote se COVID woni musikani eni mo hiani enti dan no se wo mu eye omo nhyehyeye efa COVID no eho a wo mu enye san nhyehyeye ne bia emfa ma Ebola se de beya Ebola no entimi ema mepiemu ewo man Ghana na yenso no yentimi enam so enkohwere yenkwa enti ne yenye ahweyie esanse Ebola no sesie no eno nso no etimi apagya ne mu a enya asam ketwa se Ghana for ebeka ye babeto dwase contractors for bia wonom ewo on Ghana emu eti etua chese demonstration pa no wonom eyoye na nyina da eni se adwuma hodro a wonom eyoye ewo man no mu no eyade se yentua wonom eka enam so menhwasam no eba beye bubuja ewo man no emu na eno enam so ama honorable kwesi amwako ataw no anaye osofo a ohwe ya kwantimpon eso ewo man Ghana emu empenifo etoto na no ewo mrahye ana wonmu ebisa no ene eho ensem na wabra odi na no yie emma empenifo no chemu ese ekebia akamu ene contractors for wonmu eyo adwuma ekokoba se yentwa wonmu ekama no nam so wonmu eye demonstrations ahodro no wonmu eba behwe no tia wonmu nyinada eka. There have been several complaints from some road contractors with regards to delayed payments relative to certificates raised for that purpose. Now, some of them have actually lamented that it appears that the mode of payment, selection for payment, is in a way discriminatory. I would come to that. Now, I have looked at your handing over notes closely, and I don't know which of the documents is this, but the one I have on page 11, handing over notes, Ministry of Roads and Highways, Volume 4, Ghana Road Fund Secretariat, November 2020, at page 11. Now, I see a table numbered 5.3, outstanding indebtedness. If you look at the table, the total outstanding indebtedness as at September 2020 is 3,134,797,797.81 pesos. Out of this figure, payments amounting to the tune of 826,752,674.84 pesos was made, even though the total amount of claims
actual outstanding payment request was in the region of 1,826,959,604.55 pesos. So, point is, what criteria did you use to effect the payments to this tune, leaving the outstanding balance I have alluded to? I have said that for the past 3 years, they have forwarded certificates for payments which remains outstanding. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I have already indicated in my earlier submission about payment, and I will not sit down here and say that payment in the rural sector, for other areas, had been the best, even though government from its dwindled and meager resources, had done the best for the rural sector. For the past 3 to 4 years, government cumulatively had paid contractors to the tune of almost 10 billion. And the figures are there, the statistics are there. There are still outstanding amounts to be paid. You take the road fund, and road fund continues to have challenges. From 2017, this government has not had the full use of that fund. And you and I know, and everybody knows, because this fund was mortgaged as far back as October, November 2016 for a loan from UBA Bank at an interest rate of 32%. So the fund has not been wholly available to government, even though a lot of things had happened. For instance, we had to even refinance that loan. Ebusia ye to akase bono esu na ye dan yakopie mu ewo coronavirus no ho samsam yi ya abepie mu ewo manga na ma egusu abompaye se erade beye ya dom ne nya ho eduro na yetimidi etu ase deku edi efri oman Ghana emum na Ghana Health Service for mecha so ye won mehwe ya pomde ho sam so ewo man no emu edi ababetu edwase kame se adechi na ade ese nyina dan na yade no kwa ana ekosro ewo man no emum na ode ensem bia babusu dwa wache se sese ka se nipa hodro na se Ghana fo ya wonomu enya yade no ebi eye 702 a emu ensia afamu ahwe wonomu enkwan ya na sese ka se ye coronavirus yade no efiti abre be piemu ewo man Ghana emu no Ghana fo adehia wonomu enya bi eye 7866 a emu 561 afamu ahwe wonomu enkwan wonu so a enye wonti edidi mu meche wona wo ho atomo 69321 nugusu abompa ese wona yade no ebikrampo ewo wo moje ma na sababeto dwese wonya miriye bompa ese erade be yadom na wetimi ason yade ede amayen na empedura ye hwe anim se babeduru oman Ghana mu no etimi ababeduru ne ede asayo ho yade na ne nyina enkamfane egusu a ebo adehye kokko ye bom amane se de be yo ne nyina betimi abo en ho ba free yade no ho entini esrew upia ahye nose mask na afins no sanitizer no koso a na fa bi ye wonsa ho na afins no hwe se oberho nsa abrano ne abrano bia na social distancing ya ne nyina ye kan se ye behwe na echese ekwan aba ye ho ne ho entam no ni obi enkonkoye atu bia nti ye nhwe na san hihia hodo nyina ye ni so se de be yo na yade no
yebetimi etu ase ede efri online no emu. Ghana Health Service womo enene womo boye kokose eyade COVID-19 no real Ghana fonum bi kase eyade a eni ho empo no figure ya womo de ba bonten kase enkofo dodo sei na enye binum eyentro na womo etwa esanse womo de womo hunu se yade no ewo ho na eno na womo kase so obi enya bia yentimi enkase wonya bim na sanso na se obi no wonya enwu ya ye mekase wewu esanse wowu hoi yemfa ensri wobi na yemfa eni agro enti yamma ye ho ban emfi COVID-19 no ehom na eno enenei wo hwe enkofo womo afa COVID-19 mu ahwere womo enkwam omo aye 702 meche ahanson ene mienu na ne hina ene se ene ya enkofo nsia na womo nso afemu ahwere womo nkwan sabe ama number no anase enkofo dodo na womo ewuno emu etimi epeja enti yamma ye ho ban ye ni hyehyeye ahodo no eso se de be ya ebetimi aboayen na bo Ghana Abusan ye twan nsem no so ne akopiemu ewo enigide ensem emu na edru oforiso busumi bia meche epobusom na eya na Kristofo etai eka Yesu na mane hunu eda no edi hu chese wono enigye nko a ebi krampo kopiemu ewo kwaw ama chese kwaw Easter de okopiemu wono ma chese enigye nko a emu asahodo games na chese no enya semkweto akra na esanse yade kodie coronavirus eguso ahonom entinu ama asoya wonom ejije moja ni bi ekohwehwemu ahonom a wonom edin ne Noguchi Memorial Institute wonom empenifo ahonom de ababetu edwase se de beyo na yebetimi abon ho ban ede afri yade kodie coronavirus ho na empo enkonko tretre sanse dru Easter dia na chese bebiewu ede ama de hya wonom ewo kwaw ese solokwa hodo ene enyoma hodo asa hodo na chese nyasem ketokra na sesa besintinu wonom ede ababetu edwasen kebeya Easter de yentwentwen so kakra Sedru Easter na se wokokopiemu ewo kwawudi a na eyade kwawu Easter no womo edi ne mane ye kama eyefe papa eyi a edom ahodo ahoho ne womo wo manga na munyina no womo ebodompem ewo ho na ne nyina ene se womo ede ka Yesu Kristo ne wuo ene ne wusoriye enti womo edi womo ani na eno ene nei Noguchi Memorial Institute for Medical Research womo panipa wodano Professor Kwabena Anan edi ababe to edwase sanke beya afi yimum said the COVID-19 no tete yen na ha yen yenya ya somdwe no ntinka kwawu Easter no yade yen twensinsen na yemfa nko afi biom se nyame ya dom na se COVID no ano ebrasia na yedi no kama esanse empanifo ekire se yade ya COVID no enwoma bi a etimema ne etiatese ene se enkofo bebodompem wo faako sanso na nchia yensem ene dia ekeka ho no eno ema no eba ne sa enti no enye den ya obi hunu no nyonko ache enti so mkopiemu ewo kwawu Easter nasia eyade obetimi kura ye na tu sanso eno bechia ne nsem ene doma hodo beba ho no enya asam ketwa enti yemomodin sa afi kwawu Easter no ye betwentwen so na afi biem se nyame ya adoma ye di no fefefe so abusan yigina we so ne ahome kase bono eso ye ba ye bekwa ko wie kase bono ewo amahodo ensem emu ye ba sisia Adishima maye koya ya besanso mamo akwa babiem edeba virgin anopa no nsia kasebo no esom ye kwakowie kasebo no ewa amahodo ensemu edia World Health Organization miche ewiase nkubatan wono ehwe apumude ho ensem so edikokobo akodiama African countries base ensia se kamiense ko Ebola yare no akwako unity ewo Guinea ana afensundi al Congo sisi ekasa ekopiemu ewo Guinea adehye enya bi eye enso achesenya na omusanso enya ama emumiensampo afamahwe wono enkwa enam so ama World Health Organization for edikokobo akọ ediama African countries ensie ise
nkebeya wono emu ani emra ho so ye papa no mu obo ho se de be yo na se yade no ebi ekokopiem ewo nkro no eso betimi aso ano na waso ano so entem. World Health Organization na yetwa ne tia se hu eye kuba tan ya wom eba na pomuden ho ensam so awiase afa na nyina no wom ehwe na wom enene wom de ababetu edwase Ebola abrebi echi atese na gigina mu ewo man ahodo so no eyade a etimi ama ne humne so ewo Dr. Congo man no emu ene oman bi eso enu nti enkofo dodo na ena enya bi enti oman ahodo bi etese Sierra Leone, Liberia ene de keka ho ye momodin si ye behwe yie ye be ya hwe yie papa ensan se COVID-19 no ni nua ene Ebola enti Ebola no se ma ne humne so eno so etimi ekuma enkofo sanso ene free oman we so na akwakopie mu ewo oman we so enti no ye nye ahwe yie papa se Ebola no so no entimi enkoye se COVID-19 na ebekum amanfo bebre Ewe abusian kase bono esi na ansa ne ebekọ no momienhwe nye beto dwane bi ansen. Onumunyafo okujeto ablakwa wakasa chemu ese ministers a ye toto onomo ano ewo mrashipjefie no afei ana appointment committee ya yepa omo se won toto ono no afei no omo so betina se ato wonomo so aba na honorable kwesi amwako atanso akasa chemu ese eba no Ghana hasi ye contractors for wonomo ha no onomo eba behwe na akade bi esene fata se wonomo edebebo omo no otimi ede aboa sankrofo nyina da na Ghana Health Service onso ede ababetu edwede krata aba ese yemmo ye homodini eme yani ena ye husu ye papa pesense Ebola yade no ayiniti ewodi al Congo na afensu no Guinea ama wonomo ede krata aba se nkebeya yemme yani enna hoye papa na honorable kwesi amwakwa nso akasa achemu ese contractors for ababetu odwase yintwetwa wonomo eka mfinhye bi atwamu no oba behwe no atwa wonomo nyina da eka Ghana Health Service onso ede ababetu edwa ese ade chi na ade ese nyina da no na coronavirus ade no kwa ana ekosro ewo man no mu entinu yema yani enna hoye papa enigide ensemu nso no Gucci Memorial Institute for so empenfo ho de ababetu edwase se de beyo ne betimi aboy ho ban ade free coronavirus ade no entinu afi Easter na ka yehwe animisi nke bekwa kodi ewo kwawo no ochese yentwentwen so kakra ma ye ni Easter bia yekokowie kasebo no ewo amahodro ensem emu na World Health Organization for so ede kokobo akodi ma African countries based in siase nkebeya omo ani na hono ma ewo wani emra ohusi ye papa ewo Ebola yade a eyiniti ewo African countries nimu ebi. Ensema fufro binimu kawe mu ne yeboboa no ede babesomo ene anopese virgin anopa bremu akan kasebo na hye so se eye Salsa Spiritual School upesi papa do bakodia mekanfo ede amount won mechi akwan ewon so won adeso kantempo no eso na so betimi afrempinfo ewo 0208 278 198 0208 278 198 no nimpinfo atwetwe enkomo meaning ede ma bina adubia yema mu nyina mo no hwanitia adehye